Mkurugenzi, when the countries of the globe become very loose, what country do you use to tighten them? Kazakhstan. You motherfucker. Yo. Nasemaga nikiretire, kama kuna mahali natakaga kuenda ni mahali panaitwa the Oceania Islands. The Oceania Islands. Wacha niwaambie, ile siku nitaingia Oceania Islands like this, hata mniite vipi, Fiji. Fiji. Okay, let's know. Ni sawa. Okay. Tuende kazi. Mkurugenzi! Oh, man. Mkurugenzi Diastories after so long. Jo, mpaka nimeihata bana. Imekuwa a moment hapo. It's been a minute. Tangu tupige Diastories. Na kidogo. Mnaniona? Acha nitoe hii. Hapa nimeondokea taa yenu. Mama iko sawa? Iko sawa? Good. Hiyo acha niweke. Very nice. Very nice. Yes. Nilikuwa nimechukua ka break kidogo hapo kwa Diastories, but nikasema you know what? Wacha niingie hapo. But kabla sijaingia hapo, si mnajua tu kama ilivyo desturi, mambo ya merchandise pale kwa sana, mkurugenzi.co.ke, na nimeona mmekuwa mkichukua. Bwana, sasa msiwache, endeleeni tu hivyo. Wale ambao hawajakutana na hii mambo, ingieni pale. Shika machi yako hatari. Alafu sije kama mumeona bwana Peter wetu bwana Rider sahii mambo yake ni hatari. Ako na nduthi fulani ya kimataifa pale na mapicha nini huko nyuma. Mkimuona kwa streets mnampiga picha mnanitumia. Yes. Yeah, we must be seen. We must. So mkimuona kwa streets pale nini kapicha mnanichezea hapo. Bwana, watu waone hata sisi si wachache. Yeah. Hopefully mkiendelea kununua merchandise hivi, tutamtoa kwa pikipiki, tumuweke kwa tuk-tuk, tumtoe kwa tuk-tuk, tumuweke kwa pickup, kidogo ndio huyo kwa lori, kidogo yeye na DHL wako hapa. Wote wako kwa Boeing. Itakuwa sawa. Okay, other than merchandise, mambo ya sinema bado tunasukuma. Watu wangu wa Mombasa na Eldoret, nataka tusikizane. Tukileta sinema huko kwenu, mtakuja. Unajua bana 2022 watu wa Mombasa walifanya karibu bana nirudi ushago. Tumeleta sinema huko, tunaingia auditorium iko na watu 19. Hapana guys, msifanye hivyo. Mnaona vile Nairobi wamechangamka na hiyo kitu bana. Please, tukileta mtakuja. Actually Eldoret sina normal. Eldoret they have never disappointed. Mombasa I have trauma. Tulikuja huko mpaka wale watu walikuwa wamekuja hiyo screen ya kwanza wanaenda home wanalala wanaamka wanarudi tena ya pili, because guys you are not coming there. Akina ngena barikiweni sana, mliniokoa hiyo time. Niko na trauma Mombasa. Please niambieni tu hapo kwa comments. Hata nafikiria niweke ile form ya Google form hapa. Will you be attending? Ndio niangalie wale watasema yes. Ikifika 376 times 2 ni ngapi hiyo? Hiyo ni kama 732. Ama ni 752. Ikishafika watu kama 700, ndio sasa tuseme okay, now tunaweza weka sinema huko. Otherwise ni tukichoma hiyo resources yote kukuja huko alafu mkuje sinema mtu 18. Hiyo itakuwa si njema. So Mombasa, mkiniashua mtakam nitaingia. Otherwise uoga bado inanikumba. Okay?
tunaweza anza na comments. Niambieni tu kama uko Mombasa na unataka makosani yangu ikam, niandikie hapo kwa comments nione. Nikiona comments ziko nini, sawa, tutapanga mambo. Eldoret we are coming. Nyinyi najua nyinyi mchezaji. Nyinyi mnangojaga tu poster. Ikitokea tu hivi, nyinyi nayo. So tunawapanga. Nairobi, asanteni sana. It has been a wonderful run. God our bless. Hatari. Tukiangalia tuone kuna bado need, tutairudisha tena kwa cinemas. Bas mkuje mshuhudie. Sawa sawa? Okay. Now, history ya leo ni story, first of all si mrefu, it's a very short story, but imetouch on kitu mutakaga sana kugusia. Na juzi niliona Sean Arwa ameiongelea sana na nikasema even better. In fact kama Sean Arwa amenini na ni story tayari nilikuwa nayo kwa email, I might as well. Wacha tu nikuje niongelelea hapa. Na wangwana, nyinyi ambao mko privileged kidogo, wale relatives wenu ambao wako, a little underprivileged, kwa nini waga mnawadhulumu? Like hakuna kitu ya maana unaweza fanyia huyo relative. Either akuje kwako, avunje mgongo huko akikufanyia kazi za kifedhuli, ama tu muonyeshe attitude for no reason. Just because wewe umemake it kidogo na yeye kidogo maisha imemuita meeting. Why do you feel the need to, belittle these other people wenye kidogo wanangangana na maisha? Ni nini inakuaga ikiwasumbua? Number 2, amuonagi ni kama destiny ya mtu inaweza change. Like uonagi huyu mtu unamuambia hapa kufulia watoto wako jeans. Uonagi siku moja yeye ndio atakuja kuokolea hata watoto wako. Unajua vitu zina change bana. Maisha unaoga inabadilika. Na watu wa kukula shida hawa ndio wanakujaga wanafanya maajabu huku nje. Nasikia mtu ni CEO wa kampani 8. Na wewe ulikuwa hapo unamfulisha jeans saa 7 usiku. Bana, msikuwe hivyo. Treat watu vizuri bana. Na hata si ati juu wanaweza turn out kukua better in future. No, just it's the right thing to do. Just basic human decency. Like treat tu mtu vizuri. Yes. Wow. Okay, now kuna binti ako hapa. Huyu binti kwanza ni age yangu kabisa, tulizaliwa same year. Amengangana sana akiwa pale miaka 6 ndio anagundua ya kwamba kumbe anaishiki na show sababu wazazi wake waliaga wote. Unajua the beauty of hiyo innocence ya utoto. Ujuangi vile maisha inaendelea huku nje. Wewe unaishi tu. As long as uko na kaugali kako unatafunaga every once in a while, maisha inakubamba. So until age 6 hakuwa anajua ati kuna kitu inaitwa family unit ya baba na mama. Alikuwa anajua mimi juu naishi na shosho hapa hivi ndio inafaa ikue. But sasa at age 6 is when she discovers that the reason why anaishi na shosh ni sababu wazazi waliaga. So kwa kifupi unaweza sema ni orphan huyo. But shosh alianguka na huyo mtoto vizuri sana. Yaani ushaona mtu amejitolea kulea mjukuu, yani ni kama ni mtoto wake kabisa. She showed that girl so much love. Like akufeel kama kuna kitu ana need. But the truth of the matter ni ati walikuwa wanaishi in poverty. Ni vile tu watoto huaga wa pick up hizi vitu. Au anza kupick up hizi vitu wakianza kukua wabigi, ndio wanaanza kudiscover na kana tuchachia. Kwa hivyo huku kwingine amkulagi ugali na strongi daily. Ni kwetu tu. Okay. Yeah, so as they grow older ndio wana discover mambo ni hatari. So nevertheless ana grow, anaenda shule akingangana tu hivyo. But after amefika hii age yenye sasa kanguvu kako kidogo, unajua hapa 11 12 hapo sasa relatives wanaingia sasa. Walikuwa wanakujaga ma Christmas hapa nini wanaleta tunguo tuzee hapo avae. But pia akaanza kunotice kuna vile marela wananiongelesha mimi na vile wanaongelesha watoto wao. Kuna difference. Kuna mavitu mimi nafanyishwa watoto wao hawafanyi. Kila time wakiingia mimi ndio nijue vile nitachota maji homestead yote nini. Watoto wao wamekaa tu. Kazi ni kucheza huko nini. Wanasikia tu poa. Yeye ndio kijakazi. Slave. Na sasa kutukanwa hapo. Ngori. But akavumilia tu sababu atafanya nini? Hana familia ingine, ni yeye shosho na hawa ma relatives ambao wanakuja. So akangangana hivyo, akaingia mpaka kidato high school, akangangana tu hivyo. Sasa high school uaga umeongeza nguvu kidogo. Sasa udhulumiwi hapa kwenu
No, relative anakuita kwake akudhulumie huko. Sasa ametolewa ushago huku, ameenda anaishi na Auntie X, anatolewa huku kwa Auntie X. Auntie Y amejifungua mtoto, anaenda huko. Yeye ni kuamshwa saa 8 usiku. Auntie anasikia ako na craving ya mawe, enda umchunie ukuta ya mama nani, akuja atafune. Sijui fua sijui chandarua ya kufanya nini. Kazi za upuzi anafanyishwa pale, kazi ambazo hao watu hawawezi patia watoto wao wafanye. But mtoto ni mtoto mtiifu, mtoto anavumilia, hana mambo mingi, akaifanya tu hivyo hivyo. Hata saa zingine bana, watu anafaa kuwa anasoma sababu unaona ni high schooler, but ana sacrifice time ya kusoma ndio afanye nini? Afanyie hawa kazi, ndio at least hata akitoka hapo hata watu wakiwa wako sawa, sababu naturally she's just a decent and a nice human being. Msichana wetu, Mungu ni mwema, anakuja anapiga mtihani wake wa kidato na anafanya si ati aliua mtihani sana, but alikuwa average. Ni marks ambazo zingempeleka mahali hapa na pale. Lakini sasa ule shosho ambaye anaishi na yeye ni mtu ako na nguvu kweli ya kuingia kwa mfuko kulipia tertiary education. I don't think so. Wale relatives unafikiria wanataka kuempower mtu aende university ama college? Akienda nani atafua jeans? Hakuna mtu ako na hiyo time. No. So wale wakanawa wakasema imefika hapo, kama anataka kuana living akuje huko waendelee kufuafua tent huko na such like nonsense. Msichana akadai haina mambo, akamaintain pale ushago, but akaanza kujihusisha na mambo ya kanisa hapa na pale nini church na kuoga na maform saa zingine. So akiwa pale akapata kazi kwa what was it? It was a hotel. It was a hotel, I think. Na hii hotel ilikuwa na conferencing facility. Conferencing facilities zilikuwa kadhaa. So huyu mrembo wetu, sababu sinaona kitabu kidogo hakuendelea pale tertiary, so ni hard kumpatia managerial. Unampatia zile kazi zenye kwanza anaweza jiprove with or without papers. So akapatiwa kazi ya fagia wapi? Huko kwa hizo conferencing facilities na nini, hizo mahall zao, kuhakikisha meza ziko sawa nini. Na akaifanya fiti sana, yani amejitolea. Huyu ni mtu amezoea kufanya kazi ya upuzi kama kupaka miti mafuta. Kufagia itamshinda? Haiwezi. So akaingia pale Tekengori na akasukuma wera safi. Na hii conferencing facility ilikuwa na wageni kutoka kila nyanja ya ulimwengu. At some point kukakuja missionaries kutoka country iko Western Europe inaitwa Austria. Yes. So the Austrians come, wanaingia pale, wanapiga conference yao deadly sana. I think wako pale kama wiki. Okay? Na hii wiki huyu msichana wetu anajituma pale proper, anafanya mambo yake deadly. So kwa hiyo harakati, one of the guys pale kwa hii kikosi ya wana Austria akamuona bwana, na wakaanza tu kuongea nini. Unajua wakati wewe ni foreigner na uone mtu hapa ni roho safi, unamuuliza maswali kuhusu area yao, culture yenu huku iko aje nini. At least tutoke hapo pia na maarifa za vile watu wa hii country umetembelea wanaishi. So huyo msichana ndio alikuwa huyo mtu for this gentleman, this Austrian gentleman. And ikakuwa bana ni watu wanaongea sana. Hizo siku chache huyo jamaa alikuwa hapo, waliongea a lot of things. So the conference comes to an end. Jamaa anaaga msichana kwa heri, anamwambia ina mambo, ndio hii contact nipatia yako, nikifika kule nitafanya nini? Nitakushtua. Na msichana akapatiana contact na bas mambo ikaishia hapo. Ukweli wa mambo ni kwamba huyu msichana haku hold breath akingoja ati ule mtu wa communicate. Hii ilikuwa tu ni vitu za kawaida, wageni ukuja mnaongea na wanaenda. Ukaagi hapo ukijiuliza huyu atanitext saa ngapi? Unaendelea tu na maisha yako kama kawaida. Na mrembo akasukuma maisha for months, actually I think some 2-3 months. Then one time ametulia tu hivi, anaona nini? SMS. Mind you, hizi ni pre-WhatsApp. This is ndio tu Facebook ilikuwa imeingia hiyo time. Hapa tunaongelea around 2007 there about. Anapata ujumbe. Anaangalia, anapata
Huyu ni ule bana kalameni wangu wa kutoka Austria, amenitumia ujumbe hapa. Wacha nisikia anasema nini. So wakaanza kuongea, wakabonga, it's been long, nini stories hapa na pale, nini. Huyu Austria akamwambia siku moja, sasa hii mambo ya text kidogo, si hata tufanye ka video call, hata nikuone, imekuwa long sana, nini. Sasa unaona huyu msichana hoteli ni mashinani, si ati ni hoteli iko hapa Nairobi, ni huko mashinani. Na hiyo time ni pre 2007. Simu anaongea nayo iko na kamera. Uliweka. Sasa ni atafute cyber. Aende akae chini, na cyber ilikuwa inalipisha shilingi 10 per minute. Na wazungu hawajui kupiga story dakika 5. Mimi sijui shida ya watu wako majuu ni nini. Hata relatives wenye wako majuu, ukisikia anakupigia, una cancel plans sababu mtakaa kwa hiyo simu 4 hours. Same. Mwana Austria hapa bana hajui kukata nini. Na hajui huyu msichana for every minute ako hapo anapigwa 10 in 1 hour ka 60 shillings kameenda. Na 60 shillings mashinani ni pesa nyingi, is a lot. Imebaki tu 40 shillings ule nani na aliendaga ule jamaa, nataka ni kunywe 60, ni kunywe 60 na 40 ni fair. Alidedi hiyo jamaa. Alikuwa anaitwa nani huyo mtu? Leonard Omsula. Sasa okay fine, I have a 100 bob in my pocket. Nataka nikunywa 40 shillings. 60 shillings ni fair. Anakunywa 60 na 40 ni fair. Jina utaki? Nipatie kwanza. Leonard Omsula. Kutoka wapi? Natoka Butere Mias. So huyu mtu anaipoteza yote hapa kwa cyber. But haidhuru. Wakaendelea na communication. Na for some reason Austria alimwangalia hivi akasema, hapana, huyu siwezi wacha. No, lazima nipeleke Mjaluo Austria. Waone bana, descendant wa baba huyu. Akaambia mrembo, mtu wangu, mimi kuna vile nimekufeel na kumind kweli. Nataka nikuje nijitambulishe kwa watu wako. Alafu kutoka hapo tuone mambo itakuwa namna gani. Msichana wetu furaha isiyo na kifani. Na ukipata news hatari kama hizi, ni nini ndio inakuaga first order of business? Ni kuchapia watu wenu, kuwaambia finally Mungu amenionekania hivi vile mnaniona hivi. Kuna mzungu amekosa usingizi sababu yangu, na anataka kukuja hapa kuwaona na awajulishe ya kwamba anaweza taka tuandamane na yeye moja kwa moja gumosi gupili mpaka Vienna, Austria. So akaanza kuchukua masimu kupigia relatives haraka. Na si ati anawapigia na ile ya unajua kuna ile mtu amekudhulumu unampigiaga na ile ya kidole. Ule Mkikuyu anasemaga nini kidole? Yes, kidole sambu. Yeye alikuwa anawapigia genuinely ile ya kuambia mazee, after kukula ngori bana hizo miaka zote, finally Mungu wa Israeli amenionekania. Okay, Mungu wa Yakufu amenionekania. Simu ya kwanza inapigwa, inalengwa. Ya pili inalengwa. Wanalenga kwa nini? Sababu wanafikiria msichana anataka kuwaomba pesa. Hawana haja na yeye, hawana shughuli na yeye. Akaona hawa masimu zangu hawaokoti, wacha niwatumie ujumbe. Akawaambia kwa ujumbe mfupi pale SMS, wangwana, hata sikuwa na mengi, nilikuwa tunataka kuambia muweke Saturday fulani free. Kuna mtu anatoka Austria anakuja hapa kuniposa mtu yangu, anataka twende na yeye majuu. Akapata reply ya kwanza haraka faster, ambayo ilikuwa inasema, amuka ama utakojoa kwa kitanda. Hiyo ni ndoto ya mchana. Kuna mzungu anaweza kuona wewe ya kupende. Na kama umeanza bangi, wacha. Because these are signs of drug abuse. Wachana na hiyo. So mrembo akaona okay, ni sawa. Hawa relatives ni kama kuna mahali wameniweka, wacha tu waendelee kuniweka hapo. Lakini sababu niko na kipenzi changu ambaye ni nyanya yangu, wacha Austria akuje aongee na Shosh. Bas, Shosh akikubali tu mambo nivo, it's done. Hao wengine wakwende huko, sina haja nao. In fact, huyu ndio the most important. So akaambia Austria, mtu yangu, ita sound strange lakini weka mtu, there won't be much of family, but kuna a very important person utamit ambaye ni shosho yangu. Na huyu akitupatia baraka, that's it. Those are the only blessings we need. Hizo zingine ni puzi, wachana nazo.
So Austria akapanga safari na akaingia mpaka Nyanza kwenda kwa huyu binti yetu, na wakaenda wakakutanishwa pale na Shosho, wakaongea, wakapendana kabisa, na Shosho akamwambia you know what, iko sawa. By this time Shosh ka age kameanza kuingia. Kuna ile kitu inaitagwa dementia waga inapata watu. So kulikuwa na worry kidogo. Sasa ndio hii dementia imeanza kuingia. Mtu akona dementia si mtu unafaa uache peke yake. But huyu msichana akona mrembo pia wa hiyo area yao ambaye ni rafiki yake sana. Unaona wale marafiki wa kufa kupona, rafiki deadly. Huyo mrembo akamwambia sasa, baby girl, hizi baraka hatutawacha zipotee sababu hauna mtu wa kuchunga nani? Wa kuchunga Shosh. Kwani miudu? Kazi yangu ni nini? Nitakuwa najitolea kwa udi na uvumba kuhakikisha ya kwamba Shosh mambo yake mufti, mambo yake nywe. Wewe panga safari yako, ingia Austria, you go do what you have to do. Huyu ni wachie. Na hivyo ndio mrembo na mtu wake wakachukuana tekengori, pap, mpaka Austria. Akaingia Austria pale na akaanza maisha kama Muingereza. Muingereza hapana, mwana Austria huko. So huyu rafiki ameacha hapa one of the best humans on this planet. Alikuwa anajitolea, hata saa zingine akiwa hajatumiwa pesa, anaenda anahakikisha Shosho ako sawa, kila kitu yake kiko fiti. Yani aliangalia huyu Shosho kama ni relative wake na ni rafiki tu ya ule mwenye ameenda. Haya, pale Austria mambo kumbe si rahisi. Number 1, Austria waongei Kizungu, wakona lugha yao huko. Na hakuna kitu unaweza fanya kwa hiyo country kama you don't speak the language. So the first 2 years hakukuwa na kitu ingine ni kulearn the Austrian language. Hii inakuwaga ni challenge dead. Wacha nikwambie, kama hujai kula challenge, hebu jaribu kwenda kusurvive country ambayo watu hawaongei ile lugha wewe unaongea. Mimi in fact naheshimiki sana watu wenye wameenda sijui Germany, Russia, hizo ma Austria nini, Mali, hao watu waongei Kizungu. Na unaingia huko una assimilate na wewe ni hatari. Wewe ni fire. But huyu mrembo aling'ang'ana hivyo mpaka mwisho. Haya, now that the language inaingia, what else can we do? Tufanye driving. Wacha tufanye driving. Now, huku Kenya hii driving yenyu ya kipumbavu, mnaendaga mnalipana, mnaipatiwa license. Hata gari hujui kuwasha, but uko na license. Huko hakuna kitu kama hiyo. Driving unaenda mwaka mzima. Ni kama mtu ameenda NYS. Aholia. Na unaweza anguka pia usipokaa rada. Pale wako very thorough. But akang'ang'ana na hiyo driving for holia mpaka akapatiwa license yake. All the while ile pesa kidogo anaokota hapa na pale, anapatiwa na mume wake nini, anatuma kule kuhakikisha Shosho mambo yake iko fiti. Na plan ilikuwa walai akisha settle tu vizuri Austria, sasa ule Shosho anatolewa pale ushago, ndege haraka fasta mpaka wapi? Mpaka Vienna. Now wakati vitu zinaanza kukaa ni kama ndio zinaingia sawa, amemaliza driving, amemaliza language, sasa ni mtu anaweza atapata kazi, aanze kuingiza kamshahara kake vizuri, ashaanza mpaka kuprep Shosho akimwambia ni aje mtu yangu, sasa wakati umeanza kuwadia, any moment now nitakuwa na kutoa pale Nyanza nikulete moja kwa moja mpaka Vienna. One morning anapata simu kutoka kwa ule rafiki yake ambaye aliwacha hapa. Ule rafiki bana kumbe alienda nyumbani, akapata Shosho usiku, kitu ili happen na akakata. So akatuma ripoti pale, akamwambia sasa mtu yangu ni aje, niko na habari ambazo si mzuri sana. Yule Shosho manze mambo imekataa na ameenda. Something snapped. Na hii ni kitu hata yeye mwenyewe anashangaa ilitoka wapi. But ni kama alichizi. Immediately alipata hiyo ripoti, kwanza alirarua nduru ingine ya kimataifa. Na si mliona kwa mazishi ya baba, Wajaluo ikifika ni mambo ya kuomboleza, hakuna jokes pale. Pale wako kazi. Yani pale na ni wiki mzima ya hii shughuli. Na ijalishi ulikuwa wapi. Hiyo button ikishawekwa on uko in character. Na kuambia alirarua nduru pale Vienna, karibu wazungu wakimbie. Hawajawahi ona kitu kama hiyo. Huko wazungu mtu wa kidedi ndio nikaandika chief tu na gonga macho mara mbili ati ushamaliza kuomboleza. Not here. Hapa hii si maombolezi kama ujarol kwa lami, ujarol kwa barabara, wewe hujalia? No. Kama hujapiga nduru town katikati, haujalia wewe. Na sasa hizi ndio vitu mrembo alikuwa anaanguka nazo huko Austria. Alifanya sarakasi huko, walami walikuwa wanamwangalia wanashindwa hii ni nini. Wengi walifikiria ni possessed na mashetani. But eventually wakaelewa, this is how Africans mourn their dead.
na alimon shosho yake. Alafu alikuwa place mbaya. Unajua ile place bado papers zako hazijakaa vizuri, so huwezi toka ovyo ovyo. Alikuwa place fulani yenye haikuwa fiti sana for yeye kuweza kutoka akuje mazishi, so hakupata hata hiyo opportunity ya kumon nani, ya kuzika shosho. Sasa I think hiyo ilikuwa inaongeza onto the stress, inafanya sasa ndio anachizi kabisa. It got so bad. By the time shosho ana dedi, by the way, alikuwa ashabarikiwa na bundle of joy, alikuwa ashapata katoto. So kuna katoto kadogo hapa, shosho ndio huyo ameenda, mami ndio huyo amechizi. It was crazy mpaka ikabidi mama ya the Austrian guy akuje sasa kuchunga mtoto, sababu unaona the Austrian guy lazima yeye aende kazi, sababu huyu mrembo wetu bado hajapata kazi stable, na sasa huyu hayuko in a good position kuchunga mtoto, na huyu lazima aende kazi. Sasa ilibidi mother-in-law ambaye ni mama ya the guy akuje akae na mtoto. Hii safari za kwenda hospitali kuangaliwa ni nini problem, wale watu wanamtibu huko wanaona hapana, huyu na madama yuko sawa. Kwao hizi ni vitu foreign sana wanaona. So wanafanya nini? Wanapigia wale watu wa Amerika wanaitwa Child Protective Services. Huko wanaitwa family support something. Wanawaambia, ni aje huyu madam na ako na mtoto mdogo, hayuko capable kulea huyu mtu bana. Itabidi huyu mtoto mumchukue, mjue vile mtafanya na yeye. Na hawa wase wanakamba na wanataka kuchukua mtoto. Inabidi sasa huyu the Austrian guy sasa a step up, aseme hapana. Hapana, hata kama yeye kidogo mambo inamchachia, sisi tuko sawa. We are of sound mind, na siko peke yangu, niko na my mama hapa, tunalea huyu mtoto pamoja. Please msichukue mtoto wetu tafadhali, wacheni tutangangana naye. Na jamaa akasimama kabisa na mrembo wake. Wale ma officials but wanakuambia gani sawa tuwe tumekochea, lakini ujue tutakuwa tunakuja kwako, sijui ni every 2 weeks ama inakoga ni every week. Wanaingia hapa kuconfirm kama ukweli kabisa mnafanya vitu muli promise. Na wakiona tu kidogo ni kama mnaanza kulegeza nyinyi. Hivyo ndio mtoto amechukuliwa. So mzee akasimama na nini, ule mother-in-law akashikilia hapo deadly. Madam akaingizwa therapy, aende mcancel pole. Na imagine after some time ikaenda tu ikiisha. I guess ilikuwa tu ni design yake ya grieve show. Na akakama akakuwa tu ako sawa. Mungu ni mwema. Finally mrembo wetu akarudi sasa vizuri. Pilka za kutafuta kazi zikafua dafu, akapata kazi, na bas sasa yeye ni mtu ako sawa, anaweza hata jisimamia akiwa Europe peke yake bila mambo mingi. Familia wako sawa, wanasukuma mambo vizuri. Alipata watu wazuri, mother-in-law ambaye anampenda kama mtoto wake, despite the fact that she is of a different race. Kupata tu mzungu anachukua Mwafrika, anampenda ni kama wake, hiyo it's no mean feat, si kitu inahapenigi kila Tuesday. But huyu alibarikiwa akapata watu ambaye wako na utu, watu ambaye wanaelewa, na wakakwama na yeye mpaka mwisho, wakasail na yeye through hizo hardship zake, struggle zake zote, na ni watu hawako related at all. Huyu ni mzungu wako Austria, huyu ni msichana wetu wa Nyanza, na familia yake, damu yake, hawataki hata kumuona hivi na macho, na si ati juu amewakosea, just by the virtue of the fact that huyu alikuwa maskini, sisi tulikuwa tuko sawa. So we have no business with her. Like hawana, hata hiyo wakati alikuwa nakula ngori hapo Europe, nobody cared. Now, kumbukeni nikianza story nilisema she's an orphan. So alikuwa analelewa na nani? Shosho. Now, Shosho hayuko. So what does that mean? It means she has no family now in Kenya. Sababu wale watu walibaki hapa ni the same people who want nothing to do with her. So now, tumepoteza mtu wetu sababu family yake ni ya kipumbavu. Sasa ni Mu-Austria, amechukuliwa huko. Just because nyinyi wengine wenu mnafikiria you breathe flavored air. Sababu mko na tushilingi tuwili kwa mfuko. Mulaaniwe huko mahali mko. Na saa zingine mnasahau wigi sababu nyinyi mko sawa, mnafikiria generation zenyu zote zitakuwa sawa. Kwambia hii dunia ni equalizer. Na sisemi hivyo ati kuwaingiza kuwatishia ama nini, hapana. Mimi nataka tu kuwahimizia ya kwamba it costs you nothing to be nice to another human being. Na kama unaona una uwezo wa kukuwa mtu mzuri kwake yenyewe,
afadhali hata usimuonyeshe madharau, wewe tu uenda tu, achana na yeye, weenda. Sababu wewe umeamua kuishi kama mnyama, hata wanyama wako beta. Naonaga saa ingine wakishow love. Msikuwe hivyo. Shout out to the lady. Aki, story yako mimi nilifeel ilini inspire juu nimeona watu wamepitia story kama zako na a good chunk of them gave up. Yeah, wali give up juu hauna mtu. Wale watu wako wa karibu wameenda, au wenye si wa karibu, the extended family, hawataki mambo yako. So what are you living for? Wali give up. But wewe uliamua kushikilia na kukufa naye. Congratulations. Hao wengine mpende. Okay. Wacha nifungie hapo wadau. Hata sijagonga funda la juice leo. Nice one. Nimekuwa tu sana. Nyinyi ni watu wa nguvu. Tuonane katika kipindi kijacho. Adios muchachos. Peace. All right.